Bismillahirrahmanirrahim. So, as I said earlier, today, inshallah, we are going to discuss about the least distance of distinct vision, persistence of vision, and the defect of eye. Okay. So, the first topic that we have here is least distance of distinct vision. If you hold the finger or any pen in front of you, okay, let us say you are holding at a certain distance, you are bringing it closer, 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 closer. At some point you will see you cannot see it clearly anymore. Okay, there is a least distance from the eye, starting from which we start to see things clearly. If the things get closer to that, we cannot see it clearly anymore. We will see a blurry image. Okay, or uh, so that distance is 25 centimeter from our eye. This least distance is 25 centimeter from our eye. Okay, so anything that will get closer to 25 centimeter, let us say I have placed this marker at 24 centimeter or 23 centimeter from my eye, I will not be able to see it clearly. Okay, you can try it. Okay, from 25 centimeter you will see it clearly. This is the case for a normal eye, not with an eye with a defect. Okay, so now what is the range? Okay, we know that till 25 centimeter we can we cannot see it clearly. After 25 centimeter I can start seeing it clearly. Now what is the farthest point? This is also called the near point of eye. Okay, 25 centimeter, it is called the near point of eye. Okay, now what is the far point? That means up to which distance I can see the objects clearly. Can you guess? A normal eye can see the object, at up to which distance? 1 kilometer, 2 kilometer, 100 kilometer? Any idea? Whatever you... Kilometer. Yes, no problem. No opinion? Sir, 1 kilometer. No, it is a little bit greater than that. Afsaruddin also said 1 kilometer. 1.5. 1.2. It is actually up to infinity. You can see the stars in the sky, right? Yes. The stars are 1 kilometer away from you or 1.5 kilometer away from you. No. They are at infinity, infinite distance, right? So there is actually no limit to what distance the eye can see clearly. Okay, so the far point of a normal eye is infinity. Okay, so near point is 25 centimeter, far point is infinity. So for a normal eye, a normal eye will see every object clearly that is placed between, at a distance of 25 centimeter from his eye up to infinity. Starting from 25 centimeter up to infinity, in between, whatever you keep it, the normal eye should be able to see it clearly. Understood? Okay, so that is the range of clear vision. Okay, starting from 25 centimeter from your eye, then continues up to infinity. So please remember this, these are very important for MCQ also. Okay, so 25 centimeter is the near point. Before 25 centimeter, a normal eye cannot see clearly. Then the far point is infinity, that is up to infinity you will be able to see the things clearly. Okay, now this least distance of distinct vision, that is 25 centimeter. Okay, minimum this distance has to be maintained from your eye to see the things clearly. That is why it's called least distance. For distinct means clear vision. Now persistence of vision. Persistence of vision is similar to the persistence of hearing. If you remember, in wave chapter, we studied this one, that whenever we hear a sound, even though the sound has stopped, still the feeling of this sound stays in our brain for how long? 0.1 second. It stays in our brain for 0.1 second. Then what happens?
if the sound starts playing again within this 0.1 second, then actually we will not be able to recognize that the sound was stopped in between, right? Similar happens, we cannot hear our echo. In normal situation, we cannot hear echo. Why? Because the sound that is coming out from our mouth, it goes and gets reflected back, it comes to our ear, but we cannot hear the echo. Why? Because after we have talked, after we have made the sound, even though we have stopped talking, what will happen? The feeling of the sound will stay in our brain for 0.1 second. Within this time, if the echo comes back, then our brain cannot actually separate the echo and the original sound. That is why they merge together and we cannot hear echo properly. But what will happen if we are standing in front of a mountain at a distance, okay? So now if we make a sound, it will last in our brain from 0.1 second. So 0.1 second gone, then the echo will come back, right? Then we will be able to hear the echo separately because already the feeling of the original sound is gone from our brain. Similar thing happens for vision. Let us say I have this marker in front of my eye and I'm looking at it. If I remove it from in front of my eye, then what will happen? Even though I have removed it, after removing for 0.1 second, the feeling of this vision will be there in my brain. So what will happen if I bring the marker back within this 0.1 second? My brain will not be able to catch that the marker was gone for a couple of moments. Just like I could not actually separate the echo, or I could not realize that the sound was stopped for a moment. So you can find the similarity, right? They are quite similar. So this is persistence of vision. You are looking at something, even though it is gone, and if it comes back within 0.1 second, you will not be able to realize that in between the object was gone, because the object came back within the time of the persistence of vision. Okay, 0.1 second পর্যন্ত এখনো তোমার ব্রেইনে ওইটা দেখার একটা ফিলিংস রয়ে যাচ্ছিল, দেন আবার এটা চলে আসছে, সো ইউ স্টার্ট সিইং ইট अगेन। সো মাঝখানে যে এটা আসলে গায়েব হয়ে গেছিল, ইউ উইল নট রিয়ালাইজ। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট ইজ persistence of vision, and the time, please remember, it is similar to persistence of hearing, that is 0.1 second। ওকে, আচ্ছা মাহমুদ, নেটের কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি? Yes, sir. ওকে, যাই হোক, then next topic that we have is advantage of having two eyes. Okay, you might be thinking, have you ever thought about this, that what is the use of two eyes? What if we had only one eye? কোনো সমস্যা হইতো আমাদের? We will see only half of the picture. We will be Dajjal. এটা কোনো সমস্যা হইতো কিনা, এটার বেস্ট একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল কাজ যেটা তোমরা করে দেখতে পারো। বাংলাদেশে আসলে এটা অ্যাভেলেবল জানি না, আসলে বাহারাইনে তোমরা এটা দেখছো কিনা। ওই যে সুই আর সুতা আছে না সেলাই করার জন্য, তো সুইয়ের উপরে একটা ছোট ফুটা থাকে যেখান দিয়ে সুতাটাকে ঢুকাইতে হয়, তাই না? সুইয়ের উপরে নিডল বলো আর কি, তোমরা সুই বললে আবার চিনবে কিনা কে জানে। সুতা মানে হচ্ছে থ্রেড, তো তাইলে নিডলের ওই যে ফুটাটাতে যদি থ্রেডটাকে তুমি ঢুকাইতে যাও, তাইলে কি হবে দেখি বলো? এটা ঢুকাইতে কিন্তু বেশ কষ্ট আছে, তাই না? তো এখন Sir, half an hour needed. বুঝি নাই কি আফসারউদ্দিন, কি বললা তুমি? Sir, if we close our one eyes, half hour needed. হাফ আওয়ার? কি কই নিজেই জানেন না না, ও বলতেছে নিডলের মধ্যে সুতাটা ঢুকাইতে আধা ঘন্টা সময় লাগবে, এটাই বুঝাচ্ছ নাকি? যাই হোক, তো এই কাজটা একটা চোখ বন্ধ রেখে, হ্যাঁ ও লিখছে ইয়েস। আচ্ছা, তো এই যে এই সুতাটা ওই যে নিডলের ওখানে ঢুকানোর যে কাজটা, এটা তোমরা এক চোখ বন্ধ রেখে করার চেষ্টা করে দেখবা যে নিডল এখানে, তুমি সুতা নিয়ে যাচ্ছ এখানে অথবা এদিকে, দ্যাট মিন্স পার্সপেক্টিভ একটা যে ডিসটেন্স, যেটা আমরা দুইটা চোখের যে ভিশন এটাকে কম্বাইন করে আমরা যে বুঝতে পারি, সেটা একটা চোখ বন্ধ থাকলে আমরা এটা বুঝতে পারবো না। এই কারণে এটা অনেক অসুবিধা হয়। ওকে, সো
এটা মনে রাখবা যে মানে দুইটা অবজেক্টের মধ্যে যে পার্সপেক্টিভ মানে কি বলে পার্সপেক্টিভ ডিস্টেন্স, যদি আমরা এটাকে বলি আর কি, যে একটা রেসপেক্টে আরেকটা ডিস্টেন্স কতটুকু বা একই লাইন বরাবর আসতেছে কিনা, এই জিনিসটা একটা চোখ বন্ধ থাকলে দেখবা যে তুমি এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছো না। ওকে, দুইটা চোখ থাকার ফলে কি হয়, এই চোখের জন্য একটা ইমেজ ক্রিয়েট হয় ব্রেনে, এই চোখের জন্য আরেকটা ইমেজ ক্রিয়েট হবে ব্রেনে। ব্রেন এই দুইটা ইমেজকে কম্বাইন করে তোমাকে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া দিবে যে অ্যাকচুয়ালি এই দুইটার পজিশন কি, এই দুইটার মধ্যে ডিস্টেন্স কি, দেন ইউ উইল বি এবল টু পুট দ্য থ্রেড থ্রু দ্য নিডল। ওকে, so let us go through it. If we see an object by our two eyes, we can only see a single object. দুইটা চোখের জন্য কি তুমি দুইটা অবজেক্ট দেখো? তোমার সামনে একটা কলম রাখলে এই চোখের জন্য একটা, ওই চোখের জন্য আরেকটা, দুইটা কলম দেখবে তুমি? No, you see a single object. Though each eye forms individual images on their own retinas, but the brain combines two images to make a single one. This is what I just said. Okay, separate images, they both get combined and one image is created to get a better idea. Okay, so we can measure the distance accurately for having two eyes. Number one advantage. So it is very difficult to thread a needle keeping one eye closed, the example that I gave. Apart from that, due to the relative position of our eyes with respect to the object, we see the right portion of the object better with our right eye and the left portion better with our left eye. If I hold this pen over here, my left eye will be able to get a good look of the left portion and my right eye will be able to get a good look of the right portion. And so as a result, what will happen, they both will get combined and create an image in my brain to, you know, get a proper image, right? That is what they are saying. So I will read it again. Apart from that, due to relative position of our eyes, okay, with respect to the object, you know, with respect to this object, one eye is to the right direction, one eye is to the left direction. So that is why what will happen, we see the right portion of the object better with our right eye and left portion better with our left eye. If we see an object by our two eyes, the superimposition of two image, okay, it is called superimposition of two image in our brain, okay, will happen and we will be able to see the object clearly. Okay, now is it like this that if you lose God forbid, okay, if you somehow if someone loses an eye in an accident, then he will not be able to do anything clearly? It will take time, but gradually his brain will adjust to that. Okay, do you know a famous Indian cricketer, Mansoor Ali Khan Patodi? In short, he is known as Mac Patodi. I think you don't even know the current Indian team player or Bangladeshi player also, let alone the previous players. Okay, because you people are not into that much interested in cricket or football. I feel you are into video games. Anyway, he was a cricketer. He was the captain of Indian cricket team, Mansoor Ali Khan Patodi. Oh, he actually, you will know him by the father of Saif Ali Khan Patodi. Actor Saif Ali Khan, I hope you know, right? Bollywood actor. Yes. I know him. His father's name is Mansoor Ali Khan Patodi. Okay, he was the captain of Indian cricket team. Okay, and he got married to an Bollywood actress named Sharmila Thakur, which is mother of Saif Ali Khan. Okay, so anyway, the point that I was trying to mention is, in an accident in London, he lost his vision of one eye. Okay, most probably it is the right eye, I forgot. Okay, but one of the eyes he lost vision in an accident. Later he was having trouble playing cricket because he could not actually hit the ball properly. You understand why it will happen? It's very normal, right? Why? Because he cannot see or determine the position of the ball correctly, right? But eventually he overcame it. Okay, he continued to play. Then his brain adopted to that situation. So as a result, what happened? He came back to cricket and he became the captain of Indian cricket team also. Okay. Anyway, so this is advantage of having two eye, but it is not like that if you don't have two eye, you will not be able to lead a normal life. No, it's not like that. Okay, so don't worry. স্যার এই আই রিপ্লেস করা যায় না? Definitely that can be done. Maybe তখন ছিল না, I don't know. I can see people
are rejoining again and again. Maybe some net issue. Huh? Acha, anyway. So our function of an eye. Now I actually forgot to forward you a video on the human eye, the structure of human eye. Inshallah, I will forward you the video so that you can get an idea. Okay, so there are several parts of human eye. Okay, in your book is most probably given. You have an eyeball. Okay, the ball that you can hold. Okay, then there are several parts like sclerotic, cornea, choroid, iris, pupil, eye lens, and retina, and then aqueous humor and vitreous humor. These are the components. Okay, this will be better explained through a video. So inshallah I will be forwarding you that. If I forget, then please remind me after the class. Okay, so what I want to focus on is two part, that is eye lens and retina. Okay, to understand the defect of eye, we need to understand, we need to know which one is eye lens, which one is retina. So normally, if we look at our eyeball from sideways, okay, this is our eyeball. Okay, if you look at it from the side, what you will be seeing? You will be seeing this type of shape. Okay, and here we have a lens, which is a convex lens. This is true. Inside our eye, we have a lens, which is convex lens. As you can see, the middle part is fat and the end part are narrower. So this is the convex lens. And light enters our eye like this. Okay. Now, what the convex lens does? Diverges or converges? Convert. Converge. So they will meet at some point, right? They will meet at some point. If they meet exactly on the retina, the backside wall of the eyeball inside, okay, here is a black layer. So that black layer is called retina. If the light rays meet exactly on the retina, that means your eye is perfectly normal. Okay, that means you will be able to see any object that is kept between 25 centimeter and infinity. Any object kept in between, you will be able to see it. Your eye is normal. Okay, so what are the defect of the eyes? There are two possible defect of the eyes we can imagine from here, right? Number one, if the light ray meet before retina, let us say, if I draw it in the picture, it will be like this. As you can see, this is one defect of eye where the light ray is meeting before the retina. Okay. স্যার Yes. অনেক সময় আমরা যখন একটা অবজেক্টের দিকে তাকাই থাকি আমাদের ওই ইমেজটা ব্লার হয়ে যায়, ওটা কেন হয়? এইটার সাথে আসলে মানে আমাদের মানে কি এটাকে বলে কি জানো জিনিসটা, মনে করো একটা কাজ অনেকক্ষণ ধরে যদি তুমি করতে থাকো তাইলে আসলে যেটা হয় কি যে তুমি একটু টায়ার্ড হয়ে যাও, তাই না? তো কোনো একটা জিনিসের দিকে তুমি যখন এক ধ্যানে এক দৃষ্টিতে তাকাই থাকো, your eye becomes tired. Okay, it cannot function as it is expected to be. Same happens to our body also. সো এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় কি চোখের উপর একটু পানি এসে জমে যায়, আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি না। This happens to the people who actually mostly look at the mobile phones. Okay, লম্বা সময় ধরে যদি তুমি দেখতেই থাকো, your eye muscles becomes tired. Okay, so as a result it cannot function as it is expected to be. Okay, there might be some more biological reasons, but I don't know about that. I only know about this part. Okay, acha. Okay, so as I was saying, this is a problem, and another problem you may understand, you may guess already.
that another problem will be like this, that the light ray will come and they will not actually meet before the retina. They are expected to meet behind the retina. Okay, so these are the two problems. Either this point will be moved to the left side or it will move behind the retina. Okay, so these are the two type of problem. Now, what will be the result if an eye has this type of problem? Then he will be having short sight, or we call it myopia. We call it myopia. And as a result of this defect, a person cannot see the object that are at a particular distance. That means the far point for eyes with this defect is not infinity. This eye cannot see the object that are at infinity clearly. Rather, he will have a particular distance, let us say till 80 meter, he can see clearly. Okay. So normal eye এর জন্য তোমার near point হইতে হবে 25 সেন্টিমিটার, ওর জন্য এটা 25 সেন্টিমিটার, even 25 সেন্টিমিটার থেকে কমও হইতে পারে। ওকে, যাদের শর্ট সাইট তাদের মাঝে মাঝে এটা দেখা যায় যে তারা 25 সেন্টিমিটারেরও কম ডিসটেন্সে ওরা অবজেক্ট কি করতে পারে, ক্লিয়ারলি দেখতে পারে। কিন্তু ইনফিনিটি পর্যন্ত ওরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারে না, রাদার ওরা মনে করো 80 মিটার, 100 মিটার, 1 কিলোমিটার এরকম একটা সার্টেন ডিসটেন্স পর্যন্ত ওরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারে। এরপরে লেখাগুলা বা অন্য কোনো কিছু থাকলে দে ক্যান সি ক্লিয়ারলি। সো এটাকে বলা হয় মায়োপিয়া বা শর্ট সাইট। দিস ইজ দ্য প্রবলেম মোস্টলি কমন বিটুইন দ্য ইয়ংস্টার্স। ওকে, যারা ইয়াং তাদের মোস্টলি এটা সমস্যা। I will not say 100%, okay, there might be some exception also, but mostly people cannot see the object that are kept at a certain distance. মনে করো একটা লোক 80 মিটার পর্যন্ত ক্লিয়ারলি দেখতে পায়। তুমি যদি যে কোনো একটা সাইনবোর্ড বা বিলবোর্ড যেটা কিনা 100 মিটার ডিসটেন্সে আছে ওর আই থেকে, তুমি যদি এটা ওকে পড়তে বলো, he will see the things blur, he will not be able to read it. Understood? So the far point for this eye is not at infinity, rather it is at a distance. Okay, 80 meter, 100 meter, 1 kilometer, it can be any distance. Okay, so this is স্যার তাহলে তো আমাদের অনলাইন ক্লাস করা ঠিক না। obviously অনলাইন ক্লাসটা আমরা নিতান্ত বাধ্য হয়ে করতেছি। দেখো আমরা জীবনটা থামায় রাখতে পারবো না, তাই না? এবং তোমাদের চোখ যাতে রেস্ট পায় এটার জন্য মাঝখানে 20 মিনিট গ্যাপও দেওয়া হয়েছে যাতে লং টাইম ধরে তোমরা না দেখে থাকো। তুমি দেখো 40 মিনিট পর্যন্ত দেখছো, 20 মিনিট you give rest to your eye, then you do again, then you give rest to your eye. That's why তোমাদের number of period ও কমাই দেওয়া হয়েছে। It was 7 period earlier, now it is 5 period only. So আমরা given circumstances এ যতটুকু বেস্ট পারা যায় ততটুকু করার চেষ্টা করতেছি। পড়ালেখাকে একদম থামাই দেওয়া সম্ভব? তোমাদের লাইফ থেকে টাইম নষ্ট হবে। বলো একটা সময় হয়তো বা করোনা সিচুয়েশন ঠিক হয়ে যাবে, বাট তোমার লাইফ থেকে যে একটা বছর চলে যাবে সেটা কি তুমি আবার ব্যাক আনতে পারবা? You cannot. তো তাইলে তখন হয়তো ভাববা যে মানে স্কুল একটা কেন স্টেপ নেয় নাই যাতে আমাদের এই টাইমটা নষ্ট না হয়। সো we have to move forward, we cannot sit, right? তো সামনে আগাইতে হবে, আবার আমাদের কোনো কিছু ক্ষতিও হইতে দেওয়া যাবে না। তো এইটার কম্বিনেশনে বেস্ট পসিবল ওয়ে কি সেটা আমরা চিন্তা করে করে আগানোর চেষ্টা করতেছি, তাই না? তো তোমার কি মনে হয় যে আমরা এটা কতটুকু ইফেক্টিভ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে? কে বলছে এটা নাহিদা নাকি? জি স্যার। তো তোমার কি মনে হয় যে আমরা যেটা করতেছি এটা কি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের জন্য নাকি? ক্ষতি হচ্ছে না স্যার। ইয়েস স্যার। মানে স্যার আমি আমরা স্যার আমাদের কভার কি খুলে বলবো আপনি বলুন। কমেন্ট বলতেছে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের? মানে Yes, sir. ফিজিক্যালি কোনো অবশ্যই, ক্ষতি হচ্ছে না, স্যার। কিন্তু মেন্টালি হয়ে যাচ্ছে। রকমের লজিকটা শুনি কেন ক্ষতি হচ্ছে তোমাদের? স্যার ফার্স্ট অফ অল স্যার চোখের প্রবলেম। স্যার এই মোবাইলে ক্লাস করতে যায় স্যার এখন ক্লিয়ারলি দেখতেই পাই না, যেটা সত্যি কথা স্যার। স্কুলে থাকতে সমস্যা ছিল না, বাট মোবাইলে ক্লাস করতে করতে স্যার প্রায় দেড় বছর ধরে স্যার আমরা ক্লাস করতেছি মোবাইলে। এক বছর হ্যাঁ। ইয়েস স্যার। গত ফেব্রুয়ারির 26 তারিখে লাস্ট ক্লাস হয়েছে, আই স্টিল রিমেম্বার। ফেব্রুয়ারির আজকে মাত্র 2 তারিখ। স্যার এক বছর মানে আরো কয়েকদিন আছে, মানে আরো 20-25 দিন আছে। এক বছরের মধ্যে 2টা মাস তোমরা সামার ভ্যাকেশন পাইছো, বলো 2 মাস কি কনসিডারেবল টাইম?
আমরা স্যার আমাদের ফার্স্টে স্যার যখন ক্লাস আর কি বন্ধ হয়েছিল তখন অনেক ভালো লাগছিল যে ক্লাস হবে না, মোবাইল ক্লাস হইব, আনন্দ। পরে স্যার বুঝতে পারছি যে মোবাইলের ক্লাস আমাদের জন্য কতটা ক্ষতি। হ্যাঁ স্যার, ক্ষতি তো হয়েছে না, কারণ স্কুল হইলে আরো। ম্যাথস তো স্যার মোবাইলে বুঝতে লেখা অনেক ক্লিয়ার দেখা যায় না। হ্যাঁ স্যার, ম্যাথস মোবাইলে তো বুঝতে কি বলে অনেক সমস্যা। মশুর স্যারের তো স্যার আরো আপনারা স্যার দেশে, স্কুলে থাকলে পাটুরি আমাদের স্যারও। জন্য অনেক ভালো হয়, আমরা সামনাসামনি বুঝতে পারি। হায়ার ম্যাথ এখন কি হচ্ছে? স্যার হায়ার ম্যাথ তো হ্যাঁ, এখন হায়ার ম্যাথ তো পুরো পুরো স্যার ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হায়ার ম্যাথ তো মশুর স্যার করে। আমি তোমাকে দেখে একটা কথা বলি, আমি যেটা কোশ্চেন করব সেটার আনসার দিবে, এক্সপ্লেনেশন না, এক্সপ্লেনেশন পর। ইয়েস স্যার, এটাই তো বললাম যে ভালো হচ্ছে। কে নিচ্ছে? এখন স্যার আপনি সাদমান স্যার নিচ্ছে স্যার। সাদমান স্যার নিচ্ছে। তোমরা কি পড়া বুঝতেছো নাকি বুঝতেছো না? অনেস্টলি বলবা। অবভিয়াসলি স্যার, আমরা এখন বুঝি তো। ভালো মতো বুঝতেছি। আর ভালো মতো কিভাবে বুঝতেছি বলতে পারো? না, কিন্তু স্যার দেখেন, সামনাসামনি করে মজা আলাদা আর ভার্চুয়ালি করে মজা আলাদা। যেমন আমরা ভার্চুয়ালি পড়ালেখা মজা উঠে দিচ্ছে, আই রে। আমরা ইচ্ছে করে ক্লাস নিতেছি না, আমাদের সুযোগ আছে সামনাসামনি ক্লাস নেওয়ার, বাট স্টিল আমরা তোমাদেরকে বাসায় বসে রেখে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি। তোমাদের কি এরকম মনে হয়? স্যার আমরা তো স্যার না স্যার, আপনাদেরকে কমপ্লেন করতেছি না স্যার, শুধু একটু বলতাছি। বলো ইয়েস অর নো। নো। না তো তাইলে আমাদের হাতে যদি সুযোগ থাকতো, আমরা বেশ কয়েকবার উদ্যোগও নিছি, স্কুলে অনেক রিপেয়ারিং কাজও করা হয়েছে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য যাতে স্কুলটা খুলতে পারি। কিন্তু মিনিস্ট্রি আমাদেরকে যে রুলস এন্ড রেগুলেশন দিছে সেই অনুযায়ী একটা ক্লাসে মাত্র 4 জন স্টুডেন্টকে আমরা বসাতে পারবো। তাও আবার কোনো টিচার এখানে ঢোকার জায়গা নেই, টিচার সহ ঢুকলে তাহলে 3 জন স্টুডেন্ট বসতে পারবে। তো এই রুলস এন্ড রেগুলেশন মেনে তোমার মনে হয় যে আমরা স্কুলটা এখন খুলতে পারবো? এক ক্লাস 3 জন বসাইলে তোমাদের এক ক্লাসে হচ্ছে কত, 24 জন ধরে নিলাম। তো তাহলে তোমাদের জন্য 8টা ক্লাস লাগবে, এবং 8টা সেপারেট ক্লাসে যদি তোমরা বসো 8টা ফিজিক্স টিচার লাগবে। তো 8টা ম্যাথ টিচার লাগবে। তোমার মনে হয় যে আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে আছে, বাট স্টিল আমরা তোমাদের জন্য করতেছি না? তোমরা বলতেছো যে তোমাদের ক্ষতি করতেছি আমরা। ক্ষতি করার কথা স্যার আমরা বলিনি, ক্ষতি করার কথা আপনারা করতেছেন না, ক্ষতি হইতেছে। না স্যার। আমি নাজমুল, আমি ক্ষতি করার কথা বলিনি এটা স্যার। আমাদের জন্য ভালো হইতেছে না আর কি, আমাদের পড়ালেখার জন্য আর হ্যাঁ কি। হ্যাঁ স্যার, ওইটা। আমাদের জন্য আমরা তো বলি না আপনারা আপনারা আমাদের তো কিছু করেন নাই, হ্যাঁ এটা তো আমি বলতেছি। আমাদের ক্ষতি হইতেছে স্যার, আমরা ভালো করে এটা বুঝতে কি পারতেছি করছিলাম না, এটাই। যে আমরা যেটা করতেছি সেটা থেকে তোমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা? আমরা কি না তোমাদের না ক্ষতি করতেছি? আমরা স্যার, আপনারা তো আমাদের হ্যাঁ সাহায্য স্যার। করতেছেন। প্রোভাইড করার ট্রাই করতেছি, আর আজকে তোমরা এই কথাটা বলতেছো। হইতেছে না তো স্যার। যাই হোক, ওকে, এনিওয়ে, যার যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে করার চেষ্টা করো। আমরা আমাদের দিক থেকে ট্রাই করতেছি, তোমরা তোমাদের দিক থেকে ট্রাই করো। আর কারো যদি মনে হয় যে আসলে আমরা তোমাদের ক্ষতি করে ফেলতেছি, তো তাইলে দেখো কোনটা বেটার হয়। তোমরা যদি বেটার কোনো সলিউশন থাকে দিতে পারো, যে মানে ওকে আমার মনে হয় এটা বেটার হবে। ওকে, যাই হোক, আমরা একটু পড়ায় ব্যাক আসি। অলরেডি আমাদের 5 মিনিট ওভার হয়ে গেছে। তো শর্ট সাইট অর মাইওপিয়া যখন লাইট রে উইল মিট বিফোর রেটিনা, and when light ray will meet behind the retina, then that time it is called long sight, and also it is named as hypermetropia. And this is the problem with the aged people, that means the older people. Okay, older people have this type of problem. So what is the problem with their eye? They cannot see any object that is kept at 25 centimeter. Rather, just I'm giving an example, maybe the near point for their eye will not be 25 centimeter, it will be greater than 25 centimeter. It will be greater than 25 centimeter. That means it will be probably 30 centimeter. That means the object is at 40 centimeter, he will see clearly. You being closer, now it is at 30 centimeter, still he will be able to see it clearly. But if you being closer to that, 26 centimeter, 27 centimeter, he will not be able to see it. So this is another defect of his eye, that he is not being able to see any object which is at 25 centimeter. That is the near point of the normal eye. Okay, so 25 centimeter is the near point, but for a defective eye with hypermetropia, the near point is not 25 centimeter, it is greater than 25 centimeter. You will see many older people, they read newspaper holding a little bit at a distance, stretching their hand, and then keeping it at a distance, and then they read it. Why they do this? Because they cannot see the object which is near. Okay, so myopia is the problem. If you have this problem, you cannot see the distant object,
And hypermetropia, if you have this problem, you cannot see the near object. Okay, so these are the two type of defect. Inshallah, we will study in details in the next class. Okay, thank you very much for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.